Проходя по городам и деревням, Господь город поет эти святые имена Кришны. Кришна, скормленный молоком матери Йошоды, любимый сын Нанды, цветом тела подобно темно-синему самоцвету, Индранила, жизнь обитателей Браджа. Кришна убил угрожавшую Гокуле ведьму Путану, злобного демона Тринаварту, и сломал телегу, в которой прятался демон Шакатасур. Он ловкий воришка масла и йогурта, поваливший деревья Маладжун. Он пастушок, несущий отраду коровам, земле и чувств. В детстве он так шалил, что однажды Йошоде пришлось связать его веревкой. С тех пор его зовут Дамодар. Он защитник и хранитель вринданских коров и телят, победитель демона Ватсасур. Он устраняет все недоброе и всегда стоит на защите своих преданных. Кришна расправился со своим врагом Багасурой, затем сразил Агасуру, поверг необычайное изумление Господа Брамму, прикончил Дхенуку и покорил надменного Калию. Он одевается в желтые одежды, в волосах носит павлиний пирог, а в руках держит флейту. Он проводит свои игры в лесу Бхандира, и однажды, чтобы спасти обитателей Браджа, он проглотил лесной пожар. Этот непревзойденный танцор любит проводить время в пещерах Алмагавардхан. Осень, пора его любовных игр с его возлюбленными юными девушками Браджа. Это он, верховный владыка, однажды украл их одежду. Для жен Брахмана, совершавших яги Кришна океан милости, он тот, кто держал Хонгавардхан, супруг Лакшми и сердечный друг всех Браджаваси. Это он усмирил гордыню Индры и спас жизнь своему отцу Нанди Махараджу. Для одних он Мукунда, дающий освобождение, для других возлюбленный юный пастушок Браджа, танцующий с ними танец раса и вместилище всего счастья. Он любовь Шримад Радхарани и цветущая весна ее жизни. Он повелитель жизни всех гопи Вриндавана во главе с Лалитой и Вишакой. Красота его, сравнимая с красотой свежей дождевой тучи, помрачает рассудок самого Купидона, Модана Мухана. На нем всегда гирлянды свежих лесных цветов, а лик его, украшенный нежной улыбкой, похож на распустившийся лотос. В изящной, трижды изогнутой позе с флейтой, мурали в руках, стоит он на берегу Ямуны. Он главный герой любовных игр вокруг Радха-кунды и океан расы. Кришна, владыка души Чандравали, всегда не прочь повеселиться, пошутить. Ему не терпится отведать нектар притворной обиды его возлюбленной Радхики, и он готов на все ради их встречи. Он подарил жителям Вриндавана озеро Манасаган. Он крадет душистые грозы цветов и ведет себя словно слишком вольно с юными гопи, не заботясь о правилах или запретах, ведь он хозяин лесов в Раджа Мандал. Сокровище Гокулы. Он хранит пастуший род от всех бед. Он обуздывает глупую гордыню, избавляет своих преданных от страданий. Он тот, кто украдкой смотрит на гопи, и кто сразил Шанхачу. Он младший брат Баларамы, темноликая луна Вриндавана, играющий на флейте. Он внимает песням гопи. Он сразил демонов Мадхумуру, Ариштасуру и проводит свои любовные игры на берегах Радхакунды и в других местах.
Ладосаоги Кришна покончил с Вьомасурой и Кешей, а потом с отсутствием игривой непринужденностью расправился с могучими бойцами Камсы, Чанурой, Муштикой и самим Камсой. Он возлюбленный сын Васудевы и символ славы династии Вришни, покровитель падших Шри Кришна, хозяин Мадхуры, явившийся на свет из лона Деваки. Кришна одарил своей милостью Гарбунью Купчу. Он повелитель мира, сын Васудевы, прибежище всех душ, владыка Двараки, победитель Наракасуры и любимый всеми потомок династии Яду. Возлюбленный Шри Рукмини, супруг Саттябхамы, защитник праведных и близкий друг пандавов, он стал причиной смерти Шишупалы и других безбожных царей. Он, Джагадиш, владыка вселенной, Джанардан, покровитель всех живых существ, и Кешава, обладатель сказочно красивых волос. Он избавляет от всех страданий и является источником всего творения и всех аватаров. Он властелин Майи, владыка мистических сил, владыка мистических сил и духовного могущества Брахманов. Он, Господь, душа всех душ, остается вне материальной природы. Господь Кришна, Спаситель падших душ, Джаганнат, Господь Вселенной и всех живых существ, Луна Вриндавана, источник всех рас. Господь Читания идет по городам и деревням, воспевает имена Кришны. К его лотосным стопам припадает бхакти-вино. Джай Шри Кришна Чандра Бхагаван ки, Джай Маха Махудзав ки, Нагу Примананди. Начало. This bhajan can also be sung by other tunes too. Этот бхаджан также можно и на другую мелодию петь. Все выключили. Получится включить? Ну, через несколько минут. Вставайте. Unplug it and plug it in again. Then It's cooling. Yeah, It takes minutes. unplug it and plug it in again. Now plug it in again. Hit the button. Yeah, Can't pull it. it needs to cool. You can chant it a little faster if you want. Можно петь на другую мелодию, побыстрее. You can do it a faster tal, a faster beat. На более быстрый бит. Yasamadistanya payatshenanandana Ganila maninde prajara jivana Yasamadistanya payatshenanandana Ganila mani prajara jivana Вот так быстро можно петь. The one that is for Gauranga, for Gaura Purnima. На Гаурангу, на Гору Пурниму. Then there's the Shrimad Mahaprabhu Shatanam, 100 names of Lord Gauranga. Есть Шатанам Махапрабху, 108 имен Махапрабху поются. Actually, there are 3 bhajans that have to be chanted together. Это 3 бхаджана, которые соединяют и поют вместе. You're chanting the whole Shrimad Mahaprabhu Shatanam stotra. You're chanting that stotra by Bhaktivinoda, and it says, И это 100 имен Махапрабху, написано Бхактивинодом Такуром. and then you have to chant
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. There's another bhajan just after that. И затем еще один идет бхаджан. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. There's another bhajan. Еще один. And then there's a third bhajan. Есть третий. And when you chant those three bhajans together, that equals 100 names. И когда все три вместе поем, получится 100 имен. So today we're going to discuss Janmashtami. Сегодня обсудим Джанмаштами. Atha sarvagunopeta kala paramashovana yar eva janajanmarksham santarksha grahatarakam Jasha prasedu gagana nirmalo du gunodayam mahi mangala bhuyishta pura grama rajakara Nadya prasana se leela Radha jalo das jala ruha shriya Dvijali kulasannada stavaka vanavrajaya Yayo vavao yayo shukha sparsha punya gandharvaka suchi Agnayas Tadvija Tinam Shantas Tatra Samindata Manam Syasyan Prasannani Sadhu Nama Sarim Druham Jayamane Jahitas Tasmin Nedur Dundubaya Samam. Word for word, brothers. Okay. Word for word. Shri Shuka Uvacha. Shri Shukadev Goswami said. Шри Шукадев Госвами сказал. Atha, on the occasion of the Lord's appearance, Sarva, all around, Guna Upeta, endowed with material attributes or facilities. Kala, a favorable time. Paramashobhana, all auspicious and very favorable from all points of view. Yarhi, when? Eva, certainly. Ajana Janmaksham, the constellation of stars known as Rahini. Shantariksha, none of the constellation were fierce. All of them were peaceful. Grahatarakam, and the planets and the stars like Ashwini. Disha, all directions. Prasedhu, appeared very auspicious and peaceful. Gaganam, all of the outer space of the sky. Nirmala Udugana Udayam, in which all the auspicious stars were visible in the upper cities, towns, in the upper strata of the universe. Mahi, the earth.
Mangala Bhuyishta Puragrama Vraja Akara, whose many cities, towns, pasturing grounds, and mines became auspicious and very neat and clean. Nadya, the rivers. Prasanna Shalila, the waters became clear. Radha, the lakes are large reservoirs of water. Jalaruha Shriya appeared very beautiful because of blooming lotuses all around. Vija Ali Kulashanada, Stavaka. The birds, especially the cuckoos and swarms of bees, began to chant in sweet voices as if praying to the Supreme Personality of Godhead. Vanarajaya, the green trees and plants were also very pleasing to see. Vavao, blue. Vayu, the breeze. Shubhasparshaya, very pleasing to the touch. Punyagandhavaha, which was full of fragrance. Suchi, without pollution by dust. Agnayacha, and the fires at the place of sacrifice. Dvijatinam, of the Brahmanas. Shanta, undisturbed, steady, calm, and very quiet. Tatra, there. Samindata, blazed. Manamshi, the minds of the Brahmanas, who because of Kamsa had been always afraid. Asan, became. Prasanani, fully satisfied and free from disturbances. Sadhunam, of the Brahmanas who were all Vaishnava devotees. Asura Druham, who had been oppressed by Kamsa and other demons disturbing the discharges of religious rituals. Jayamahi, because of the appearance of birth. Ajane, of Lord Vishnu, who is always unborn. Tasmin, in that situation. Nadu, resounded. Dundubhya, kettle drums. Samam, simultaneously from the upper planets. Прочитаем перевод. Затем, когда наступил подходящий момент для появления Господа на свет, во Вселенной воцарились благость, красота и мир, покой. На небе взошло созвездие Рохини, и такие звезды, как Ашвини, Солнце, Луна, и другие звезды и планеты были исполнены покоем. Все вокруг дышало умиротворением. В безоблачном небе мерцали прекрасные звезды, украшенные
городами, деревнями, копьями и пастбищами земля, казалось, готова была всех одарить счастьем. Воды рек были кристально чистые, а большие озера, покрытые водяными лилиями и лотосами, необычайно красивы. Деревья и кусты, усыпанные цветами и покрытые богатой зеленой листвой, радовали глаз. На них в угоду богам заливались пением кукушки и другие птицы, а вокруг жужжали рои пчел. Чистый ветерок, напоенный ароматами цветов, ласкал кожу, и когда брахманы, совершавшие обряды, зажгли по ведическим правилам костры, пламя этих костров горело ровно, неколебаемое ветром. Поэтому в тот миг, когда на свет должен был явиться нерожденный Господь Вишну, верховная личность Бога, святые мудрецы и брахманы, которых постоянно преследовали демоны вроде Камсы и его приспешников, ощутили в своих сердцах покой. Одновременно с этим с высших планет донеслись звуки литавр. Commentary is long. We're going to do it one sentence at a time. Commentary. As stated in the Bhagavad Gita, the Lord says that his appearance, birth, and activities are transcendental, and one who factually understands them is immediately eligible to be transferred to the spiritual world. Комментарий. В Бхагавад-гите Господь говорит, что его приход, появление на свет и деяния трансцендентны, и что тот, кто по-настоящему постиг их, сразу становится достойным войти в духовный мир. The Lord's appearance or birth is not like that of an ordinary man who is forced to accept a material body according to his past deeds. Явление Господа отличается от рождения обыкновенного человека, вынужденного получать материальное тело в соответствии со своими прошлыми поступками. The Lord's appearance is explained in the previous chapter. He appears out of his own sweet pleasure. Как объяснялось в предыдущей главе, Господь приходит в этот мир по своей воле и ради собственного удовольствия. When the time was mature for the appearance of the Lord, the constellation became very auspicious. Когда настал подходящий момент для явления Господа, все созвездия заняли самое благоприятное положение. The astrological influence of the constellation known as Rohini was also predominant because this constellation is considered very auspicious. Преобладающим было астрологическое влияние созвездия Рахини, которое считается очень благоприятным. Rohini is under the direct supervision of Brahma, who was born of Vishnu and appears at the birth of Lord Vishnu, who is in fact birthless. Созвездие Рахини находится под непосредственным надзором Брахмы, родившегося от Вишну, и оно восходит на небе при рождении Господа Вишну, который на самом деле никогда не рождается. According to the astrological conclusion, besides the proper situation of the stars, there are auspicious and inauspicious moments due to different situations of the different planetary systems. Согласно астрологической науке, важно, чтобы не только звезды, но и планеты были расположены надлежащим образом, поскольку существуют благоприятные и неблагоприятные моменты, связанные с расположением различных планетных систем. At the time of Krishna's birth, the planetary systems were automatically adjusted so that everything became auspicious. Во время рождения Кришны все планетные системы сами собой заняли благоприятное положение. At that time, in all the directions, east, west, south, north, everywhere, there was an atmosphere of peace and prosperity. К этому моменту на всех направлениях, на востоке, западе, юге, севере, воцарился мир и процветание. Auspicious stars were visible in the sky, and on the surface of all towns and villages or pasturing grounds, within the mind of everyone, there were signs of good fortune. На небе взошли благоприятные звезды. В городах, деревнях, на пастбищах и умах всех живых существ появились счастливые знаки. The rivers were flowing full of water, the lakes were beautifully decorated with lotus flowers. Реки стали полноводными, а на озерах расцвели лотосы. The forests were full with beautiful birds and peacocks. В лесах летали красивые птицы и расхаживали павлины. All the birds within the forest began to sing with sweet voices. The peacocks began to dance with their consorts. Все эти птицы запели мелодичными голосами, а павлины стали танцевать со своими супругами.
The wind blew very presently, clearing the aroma of different flowers, and the sensation of bodily touch was very pleasing. Лаская кожу дул легкий ветерок, напоенный благоуханием лесных цветов, брахманы, привыкшие совершать. At home, the brahmanas, who were accustomed to offer different sacrifices in the fire, found their homes very pleasant for offerings. Брахманы, привыкшие совершать огненные жертвоприношения, с большим удовольствием стали делать это у себя дома. Because of the disturbances created by the demoniac kings, the sacrificial fire had been almost stopped in the house of the brahmanas, but now they could find the opportunity to start the fire peacefully. Из-за того, что нормальное течение жизни было нарушено демоническими царями, дома брахманов почти перестали возжигать жертвенный огонь, но теперь у брахманов появилась возможность спокойно разводить жертвенный огонь. Being forbidden to offer sacrifices, the brahmanas were very distressed in mind, intelligence, and activities. Поскольку брахманам запрещалось совершать жертвоприношения, их ум, интеллект и желание действовать были подавлены. But just on the point of Krishna's appearance, automatically their minds became full of joy because they could hear loud vibrations in the sky of transcendental sounds, proclaiming the appearance of the personality of God. Но перед тем, как явился Кришна, брахманы услышали в небе громкие трансцендентные звуки, возвещающие явление Верховного Господа, и их умы исполнились радостью. On the occasion of Lord Krishna's birth, seasonal changes took place throughout the entire universe. По случаю рождения Господа Кришны во всей Вселенной произошла смена времен года. Krishna was born during the month of September, yet it appeared like springtime. Кришна родился в сентябре, но казалось, что на дворе весна. The atmosphere, however, was very cool, although not chilly, and the rivers and reservoirs appeared just as they would in Sharat, the fall. Было очень прохладно, хотя и не зябко, а реки и другие водоемы выглядели так, словно наступил сезон шарат, то есть осень. Lotuses and lilies blossomed during the day, but although Krishna appeared at 12 o'clock midnight, the lilies and lotus were in bloom, and thus the wind blowing at that time is full of fragrance. Обычно лотосы и лилии цветут днем, но хотя Кришна явился в полночь, все лотосы и лилии распустились, и ветер был наполнен их ароматом. Because of Kamsa's disturbances, the Vedic ritualistic ceremonies had almost stopped. Из-за Камсы ведические обряды почти прекратились. The brahmanas and saintly persons could not execute the Vedic rituals with peaceful minds. Брахманы и святые люди были слишком обеспокоены, чтобы совершать эти обряды. But now the brahmanas were very pleased to perform their daily ritualistic ceremonies undisturbed. Но теперь брахманы стали очень довольны, и потому могли спокойно выполнять ежедневные ритуалы. The business of the asuras is to disturb the suras, Асуры всегда доставляют беспокойство асурам. the devotees and the brahmanas. But at the time of Krishna's appearance, these devotees and brahmanas were undisturbed. Преданных и брахман. Однако во время прихода на землю Кришны преданные брахманы ощутили полное умиротворение. Vrindavani Ramanareti Prasiddha Bhumo Tatrapi Krishna Balarama Supadamule Gyanam Param Paramai Krishna Sudharma Chuktam Dandastadeva Prabhupada Namo Namaste Samsara Dukka Jalato Patitasya Kama Krodh Adi Nakrama Karoi Kavali Kritasya Durvasana Nigaditasya Narasrayasya Chaitanya Chandra Mamadehi Padavalam Jaladara Shashivarno Gopaveshiki Shoro Sahacharagana Vrindai Krigamana Vrajesho Natavara Jitavesho Nilapitam Varadyo Jagadajanana Heto Rama Krishna Nato Asmi Manchakalpaturubhyacha Kripasindubhyevacha Vidana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So I want to congratulate everybody that has come to the festival. Всех поздравляю, что приехали на фестиваль. Festivals are for distributing Harikatha. Фестивали существуют для того, чтобы Харикатха распространялась. And the more you hear that, the more you become purified and happy. И чем больше мы слушаем Харикатху, тем больше мы чувствуем счастье и очищение. But sadhu sangha is not eye exercise or ear exercise. Но садху санга не является упражнением для глаз или ушей.
The idea of it is you take the instructions and apply it concretely in your life. Идея в том, что мы берем наставления и применяем их конкретно в своей жизни. That is called Shiksha Anusara Vartma, the path of following the instructions of the sadhus. Так называется путь следования наставлениям садху. You may be many thousands of kilometers away, Вы можете быть много тысяч километров вдали, but if you follow the instructions in your life, но если следуете наставлениям в своей жизни, then you feel the presence of that saintly person with you 24 hours a day. то тогда вы будете чувствовать присутствие этого святой личности в своей жизни 24 часа 365 days a year. и 365 дней в году. All of the previous acharyas are manifested in their instructions. Все предыдущие ачарьи проявлены в своих наставлениях. And Krishna maintains and protects those instructions. И Кришна поддерживает и защищает эти наставления. Because those instructions teach everyone how to surrender to the Supreme Personality of God. Потому что эти наставления учат каждого, как предаться Верховному Господу. So there are many nice ways described how to worship the Supreme Lord on Janmashtami. Есть много предписаний, как поклоняться Господу Кришне на Джанмаштами. What is actually mentioned Что упоминается там, is, and Rupa Goswami has written a book, как Рупа Госвами написал книгу. Sri Krishna Janma Titi Vritti, the activities that is happening on the day of Krishna's appearance. Деятельность, которая проходит в день явления Кришны. Unfortunately, I do not have that copy. К сожалению, у меня нет этой книги сейчас. So he describes what should be done in that day. Он там описывает, что надо делать в этот день. And devotees can look at that eventually, И преданные могут заглядывать в эту книгу, and they can try to apply some of those instructions. и пытаться применить эти наставления. And when they do that, then they associate with Rupa И Goswami. когда они так будут делать, они будут общаться с Рупой Госвами. Because in this world, it was described that when Krishna took his appearance, everybody became peaceful. Как описывается, когда Кришна появился в этом мире, все почувствовали умиротворение. The sadhus and the saintly persons and the brahmanas that were forbidden to do ritualistic sacrifices by the demoniac kings. Святым людям, браманам было запрещено тогда демоническими царями проводить жертвоприношения. Just like recently we heard in, I think it's that, no. It's in Russia. What is it called? Tomsk? No. It's in Tomsk. There's some litigation going on about the bona fide nature of Bhagavad Gita. Как мы слышали, что проходил или проходит суд по поводу Бхагаватгиты, ее I истинности. think it's in Tomsk. Похоже, что в Томске дело идет. So there is opposition. И там есть оппозиция. Now, Srila Prabhupada instructed us that when there is opposition, you should know that you're really bona fide. И Шрила Прабхупада нам говорил, что когда вы видите, что существует оппозиция, значит вы должны знать, что вы авторитетны. So there is an English proverb. Maybe there is one also in Russian. Есть одна английская, но может быть и русская аналогия одной поговорки. When the going gets rough, the rough get going. When the going gets tough, the rough get Кто going. знает русскую? Is there one like that? When the going gets rough, the rough get going. Когда трудно идти, трудно становится легким. All right, anyway. When the situation is difficult, strong men come forward. Yeah, when the situation is difficult, strong men come forward. Когда ситуация тяжелая, то появляется значит, сильный человек. So, nothing is inauspicious. Ничего нет неблагоприятного. Just like in terms of articles in the news or media, Что касаемо статей, значит, в СМИ. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say,
how much have they spoken the word Krishna? Пакистан Сарасвати, он обращал внимание, говорил о том, сколько раз там упомянуто слово Кришна. If they've spoken the word Krishna a lot, it's a very good article. Если там много раз упомянуто слово Кришна, хорошее статья. So, that's the criteria we should keep. Вот это критерий. Of course, your neighbors, your friends, your people will say, what about Hare Krishna? What about Bhagavad Gita? What about... Кто-то, соседи, люди, еще кто-то может говорить, что там про Бхагаватгиту, что там за дела идут. My father is a very, very big man. He's a construction man. He's a big... Мой отец большой, здоровый, здоровяк. He's 91 now. Он строителем был, ему теперь 91 год. And sometimes, due to ignorance, some people would say, we don't like Hare Krishnas, we don't like Hare Krishnas. И иногда бывает, что из-за неведения люди говорят, не нравится нам эти Харе Кришна. He would say, well, I don't agree with all of their philosophy. И мой отец говорит, ну, мне не нравится, может быть, что-то в их философии. Where do you get your ideas? Откуда они берут свои идеи? Have you read their books? Вы откуда берете эти свои идеи? Вы читали их книги? The person would say, no, I just heard it from my friends. А люди говорят, да нет, он слышал от друзей. Don't accept that. Read the books, then you can talk. Это не слушайте, прочитайте книгу, потом будем разговаривать. Then the people would be quiet. И тогда люди успокаиваются. My son's a Hare Krishna. He's a good boy. Мой сын из Харе Кришна, он хороший парень. And then they would just sit there and just, you know, and they would just fade away. И им нечего тогда сказать. So, it is not a bad thing. It is opposition, but it is a chance to preach. Это не то, что плохое, что-то оппозиция, это просто шанс проповедовать. Now, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in his Amritavani, Nectarian Instructions, В своей Амритавани, нектарных наставлениях Бхактисиддханта Сарасвати говорит, he says, when interpersonal relationships become bad, когда между людьми отношения ухудшаются, you should look within. Chastise yourself within. ты должен посмотреть внутрь себя и ругать себя внутри. Become determined. Nothing can disturb you unless you allow it to disturb you. Ничто не может побеспокоить тебя, пока ты сам себя не побеспокоишь. By chanting Hare Krishna, we're associating with Krishna. Воспевая Харе Кришна, мы общаемся с Кришной. So although the constellations were wonderful when Krishna appeared in Janmashtami, И хотя все созвездия были замечательно выстроены во время явления Кришны, and externally you may be living in a very sinful place, и внешне вы можете жить в очень греховном месте, because it is very cold in demoniac. что может быть проявляться как холод, еще демонический уклон. So you've been born in such a place. Вот, что вы родились в таком месте. And we do not exactly have a pious background individually ourselves. И не обязательно, что мы сами индивидуально можем иметь когда очень уж благочестивое Srila Prabhupada said, you have no pious credits. Прабхупада говорил, что у вас нет никакой никакой заслуги. We are creating it by this devotional service. Мы зарабатываем ее практикуя преданное служение. The more you chant Hare Krishna, the more you dance in kirtan and take Krishna prasadam. Чем больше воспеваете Святое Имя, чем больше танцуем и почитаем Кришна Прасад. As Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, Как обычно говорил Бхактисиддханта Сарасвати. you're not seeing Jagannath. Jagannath is seeing you. You're not seeing Jagannath. Jagannath Вы is не seeing you. видите Джаганнату. Джаганнат видит вас. You're not eating prasadam. Prasadam is eating you. Вы не видите Прасад. Прасад есть вас. So, by seeing Jagannath, by taking prasadam, by kirtan, we're becoming purified. И видя Господа, принимая прасад, принимая участие в киртане, мы очищаемся, успокаиваемся. And all of the dirty things is being eaten away. И все какие-то грязные вещи, все это уходит. So we are celebrating Krishna's appearance. Итак, сегодня мы празднуем явление Кришны. And so, some devotees, they'll have a festival. У многих преданных будет фестиваль. And they have a big, huge pandal, and they work hard for months before Janmashtami. И
где-то строят большие пандалы, прежде чем это все пройдет праздник, проходит много работы. That is also true, but at the same time, individually speaking, why does Janmashtami happen only one day of the year? Все хорошо, но почему всего лишь один раз в году день рождения Кришны? For a devotee, Krishna appears in the heart and in the mind every single day. Ведь для преданного Кришна появляется в сердце и в уме каждый день. And when Krishna appears in the mind, in the heart, or in the instructions, and the devotee becomes pleased, they become happy. И когда Кришна таким образом появляется в их уме, в сердце каждый день, то преданный становится счастливым. And when they think about Krishna, then Krishna sits in the core of their heart. И когда они думают о Кришне, Кришна находится в их сердце. That's in Bhagavatam 3:9-11. 3:9-11 Шримад Бхагаватам. And the quality is that we have to do intense devotional service. Там пишется, что мы должны делать преданное служение интенсивным образом. Then it becomes with devotion. И с преданностью. The material item that we have anywhere in the world, Материальная жизнь везде в материальном мире. from one generation to another, it is simply going down. От одного поколения к другому просто все опускается. If you look at the older generation, Если мы посмотрим на более старшее поколение, they're 80 years old, 90 years old. которым сейчас 80-90, They remember when they were children, они помнят, когда были маленькие, how it was easy to get items to live. как было тогда легко им жилось. The items are bad, the lifestyle is more expensive, the children, the grandchildren don't listen anymore. А теперь уже трудно что-то получить, какие-то обычные простые вещи, тяжело достать, дети не слушаются. The moral principles of society have changed in 3 generations. Моральные принципы общества изменились за эти поколения. People are very lazy. Люди стали очень ленивы. So when they take all this together, then they think, let us get out of here. Если все это вместе взять, то можно подумать, Just like there's a joke. как есть, то можно подумать, надо отсюда уже уходить. Как есть одна шутка. It says like, stop the world, I want to get off. Like you're in a bus, stop the world, I want to get off. Остановите планету, мне надо выйти. Это как человек едет, как будто в автобус. So it is like that. So these old people, 80, 90 years old, they die happily. Или 80-90 лет люди умерли счастливо. Unless they're busy, unless they're teaching, unless they're happy with their students, they die happily. Если они счастливы со своими, своей жизнью, роднёй, учениками, они умирают счастливо. So whether you live a long duration of life or you live a short duration of life, Если длинная жизнь или короткая, we should use our spare time to hear and chant about Krishna. надо использовать свое время, свободное время также, слушать и воспевать о Кришне. So, from Amritavani. Из Амритавани. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, Говорит Бхактисиданта. physical illness with Hari Bhajan is preferable to physical fitness without Hari Bhajan. Физическая болезнь с Хари Бхаджаном предпочтительнее, чем Physical illness with Hari Bhajan is preferable to physical fitness without Hari Bhajan. предпочтительнее здоровью без Хари Бхаджана. Лучше, чем физическая болезнь Хари Бхаджаном, чем быть здоровым, но без Хари Бхаджана. We are here for a very short time. Здесь мы на самом деле очень короткое время. If the body wears out by constant service to Lord Hari, our efforts will be crowned with success. Если тело изнашивается из-за служения Кришне, в конечном итоге все равно будет нам успех. So, for those that work hard for Janmashtami, Так что те, кто работает очень тяжело на Джанмаштами, it is not a festival для них не фестиваль. because they have to work like dogs. Потому что им тяжело трудиться приходится. It's called post-festival paralysis. Потом приходит на следующий день
называемый так называемый постфестивальский паралич. Yeah, after you have 2 days of hard work, Janmashtami and Prabhupada's appearance day. After the feast is over, you won't see anybody for 5-6 hours. You know? Так что после Джанмаштами, а потом еще явление Прабхупады, так что все когда заканчивается, то на целый день никого не видим. Post-festival paralysis. Называется постфестивальский паралич. Right. But at the same time, for those that love Sri Krishna, Но в то же время для тех, кто любит Кришну, every single day is a festival. каждый день фестиваль. By hearing and chanting Krishna's name, they feel Krishna's present, they're peaceful, they're happy. Слушая, воспевая имена Кришны, они чувствуют счастье и миротворение. Every single devotee in this room Каждый преданный в этой комнате should know that even though we have so many distractions that stop our mind from thinking of Krishna, должны знать, что хотя есть какие-то вещи, distractions that stop our mind. которые в уме, может быть, не помогают или мешают думать о Кришне. Still, we do not belong in this material world. Все мы должны помнить, что мы к этому миру материальному не принадлежим. Our relationship is with Krishna in the spiritual world. Наши отношения с Кришной в духовном мире. And in Adi Lila chapter 4, verse 19, И в 4 главе Adi 4, Adi 19, читаем 4:19. 4:19. Krishna says that whatever relationship my devotee cherishes with me, then I reciprocate accordingly. That is my natural position. Кришна говорит, что какое бы отношение ко мне не культивировали мои преданные, я отвечаю взаимностью. Такова моя природа. He just wants to do pariksha, observance of sincerity of purpose. Он просто хочет наблюдать в своем преданном искренность его мотива. He's always trying to encourage, come and be with me. Он всегда говорит, иди и всегда оставайся со мной. And Prabhupada said that Krishna's trying to take us back to him more than we want to go back to him. Прабхупада говорит, что Кришна хочет забрать на себе даже еще больше, чем мы к нему хотим. So he, even early, even before we're ready, he's ready to invite us. И даже перед тем, как мы еще готовы, он уже готов нас забрать. And we must know, everything belongs to Krishna. We are Krishna's servants. Мы должны помнить, все принадлежит Кришне, а мы его слуги. Everything that we get, our happiness, distress, our money, our material life, everything is given by Krishna. Должны помнить, что все, что получаем, счастье, несчастье, богатство, бедность, все Кришна идет от Кришны. It is meant for the glorification and the service of Krishna. И все принадлежит, и все используется для его прославления. We are meant to relish Krishna's pastimes and distribute the same to the devotees and the public as much as possible. Мы предназначены для того, чтобы всегда наслаждаться, помнить об играх Кришны и распространять это также другим, насколько возможно. The public does not have much brains due to sinful activity. Обычно людей особенно не хватает ума из-за греховной деятельности. Because of sinful activity, they cannot understand. Из-за греховной деятельности они не способны понять. Therefore, devotees do Harinam Sankirtan, because the holy name will cut through all levels of ignorance. Поэтому преданные делают Харинама Санкиртану, поскольку звук он проникнет через все слои грязи. Recently, you'll hear my offering tomorrow. Недавно вы услышите мое подношение завтра. I was in a 24-hour kirtan in Birmingham, United Kingdom. У нас недавно в Англии, в Бирмингеме, было 24 часа киртан. And you know, when you have a big kirtan mela, then you have a lot of guru coolies there, really expert kirtaneers. Знаете, когда такие мелы проходят киртанов, то там много экспертов, бывшие гурукульцы и так далее, очень хорошие. They're young boys, young girls. They have lots of energy. They're singing nice ragas and they're playing mridanga, and they do really good. Молодежь очень энергичная, очень хорошо играют, и у них хорошо получается, поют. And at the same time, I was thinking, now, where's the balance here? Я думал, где же здесь баланс? What should I focus on? I gotta do my japa. I gotta do kirtan. You know, what has priority here? Я думал,
Где же, что же здесь главное? Мне надо и джапу читать, и на киртан идти. Что же главное? One devotee from Altai province, who stays in Vrindavan now. He's from Altai. Один преданный, который там живет в Англии, с Алтая. He sent me a letter that he stumbled on. Prabhupada wrote to Rai Ramadas in 1968. Он мне написал письмо, которое Прабхупада адресовал в 1968 году Рая. His name was Rai Rama. He was an editor, editing. Он был редактор. So Prabhupada said, you should do kirtan on the streets in the park 1 hour a day. Он ему написал, ты должен проводить киртан на улицах в парке 1 час в день. That is your life and soul. Это твоя жизнь и душа. If need be, the temple can be closed to facilitate that. И если даже будет нужда, может даже закрывать храм, но лишь бы это происходило. But the Harinam has to go on. Но Харинама должна продолжаться. After that, you should focus on your round 16. А потом, после того, ты уже должен концентрироваться на своих 16 кругах. Then you may do your editing service. Затем ты можешь делать редакторскую работу. If you have spare time, attend the temple programs. А если останется свободное время, посещай храмовые программы. If you do not have time, then the editing can be stopped and the temple programs can be stopped. But the kirtan and your japa has to go on. А если не будет времени, то эдиторская работа и храмовые программы должны быть прекращены. Но киртан, харинама на улице и джапа должна быть в любом случае. So when I got that letter, I was in total ecstasy. Когда прочитал это письмо, я полностью пришел в экстаз. In our life, we have so many difficulties and tensions and doubts. В нашей жизни так много трудностей, напряжения, сомнения. It is so easy, you know, in one way, to bring somebody to the festival. И так легко, в принципе, кого-то привести на фестиваль. But to keep their Krishna consciousness year after year, that is something difficult. Но поддерживать сознание Кришны год за годом, это что-то уже другое, это труднее. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, we should be prepared to expel millions of gallons of our own blood to make another devotee. Бхактисиddханта Сарасвати обычно говорил, что чтобы сделать одного преданного, мы тратим много крови. So we have to spend so much energy. То есть мы должны столько энергии потратить. It's so easy to change somebody's name and put 3 strands of tulsi mala on their neck. Так легко поменять что-то имя и повязать ему 3 кантималы. That's easy. Это легко. But can you keep them Krishna conscious for year and a year and then year out? Но можно ли его поддерживать сознание Кришны год и год и год? That is difficult. Это труднее. So although externally Srila Prabhupada has left this world И хотя внешне Шрила Прабхупада оставил этот мир 34 years ago, 34 года назад, his instructions are living strong. его наставления сильно действуют до сих пор. And when his disciples have a doubt, then they come in those instructions to clear the doubt. И когда ученики приходят, имеют какие-то сомнения, они обращаются к этим наставлениям, и их сомнения исчезают. And you could become happy. И вы можете быть. So that is what this festival is about. Вот для чего этот фестиваль. Devotees will share different instructions from the Vedas, from the previous acharyas for you. Преданные вместе с вами будут делиться и напоминать все эти наставления и учения предыдущих ачарьев. So that you may get some strength and encouragement. Для того, чтобы вы получили больше силы и вдохновения. The external world is very boring, very difficult, very problematic. Внешний материальный мир очень скучный, очень проблематичный. And Siberia especially. И особенно в Сибири. I was with Bhakti Chaitanya Maharaj in the winter festival in Lithuania. На зимнем фестивале в Литве я был вместе с Бхакти Чайтаньей Махарадж. And I was telling me how he was going to, that was I think last year, a year ago. В том году. He was going to Kemerovo for the first Harinam program. Вот тогда он в Кемерово переехал на первую Харинам программу. He says there was a joke about Siberia. 9 months of the year it's cold, then it gets colder. Говорит, что там есть
шутка о Сибири. Говорится, что там 9 месяцев холодно, а остальные 3 месяца еще холоднее. So that is the truth. Это так. So that is not a pious quality. Это качество не от благочестивости. We don't belong here. This place is lousy. Это мы не из этого места. Это место не очень хорошее. But if you remember Lord Krishna and Krishna's pastimes and activities, Если мы помним Кришну, его действия, развлечения, его деятельность, then you go to the transcendental realm of Vrindavan without buying a plane ticket. тогда мы отправляемся в трансцендентную обитель Кришны во Вриндаван, даже не покупая билета. Now, every one of us is on the path of death. We took birth, we're dying. Каждый из нас на пути к смерти. Мы родились, когда-то умрем. So there was a god brother of mine some years ago, 20 years ago, like that. Может быть, 20 лет назад один мой брат Боги. I forgot. He came to Vrindavan to leave his body. Он приехал специально на Вриндаван, чтобы оставить тело. The body was broken, liver was broken, Все тело уже разваливалось. and he had swelling. Он уже опух. So I have one Ayurvedic doctor in Vrindavan. I don't trust my health with nobody else. И я ему посоветовал юридического врача. Он говорит, я никому свое здоровье не доверяю. So I brought him to see that devotee. Но я привел к нему врача. He goes, he's got swelling. I'll give some medicine to reduce the swelling. И он сказал, он опух, я ему дам лекарство, чтобы это поменьше сделать опухоль. Before he could take the medicine, И перед тем, как принять это лекарство, in the same ashram there was a Russian tantric devotee. в том же ашраме был один преданный, изучающий тантру. And he said, there's some amoebas on the top of his liver. If he takes that medicine, it won't be effective. И он сказал, это у него просто, на самом деле у него на печени амебы. Если он будет брать это, принимать лекарство, он не поможет. Nobody believed that. Никто не поверил. So I said, okay, let us prove whether there is amoebas present or not. Я сказал, давайте проверим и подтвердим, есть ли там амебы или нет. You take to a pathological laboratory, give a stool sample, urine sample, test it. Давайте проверим, отнесем, значит, в лабораторию анализ. In the meantime, the devotee went to the hospital, had some work on him, came back. И в то время нам так и сделали. Then he was resting for 2 hours. И он отдыхал 2 часа. And he woke up in a delirium. И проснулся в бреду. And he's calling out И кричал. to his sister in delirium. И он In madness. кричал в безумии. Cecilia, Cecilia, I think I'm dying now. Он кричал, Цицилия, кажется, я умираю. So his wife was there, and she just left her body a few years ago. И там же была его жена, она вот недавно тело оставила тоже. She said, yes, I'm your sister. I'm your sister. Don't you remember how you used to teach me to chant Hare Krishna? Она сказала, да, твоя сестра, ты же помнишь, как ты меня учил воспевать Харе Кришна? Now it's time. We should chant Hare Krishna. Вот теперь время и пришло, давай воспевать Харе Кришна. So some ghost came in that devotee. И какой-то дух пришел к тому преданному. Why should we chant Hare Krishna? Зачем? Какой-то гость пришел. Зачем нам воспевать Харе Кришна? No, she said, we better chant Hare Krishna. Follow me. Она говорит, нет, лучше повторяй Харе Кришна, давай за мной. So he chanted Hare Krishna for a few minutes with his wife. И вместе с женой повторял святое имя несколько минут и оставил его. So in those days, I was a little younger. В то время я был помоложе. I was doing Vrindavan Parikrama every day. Я каждый день вокруг Вриндавана ходил. So they were taking his body from the temple to the Yamuna to burn the body. Мы взяли его тело, отнести на Ямуну сжечь. I thought, well, I have to do Vrindavan Parikrama anyway. Let me follow the body to Yamuna. We'll witness the burning of the body, take bath in Yamuna, and we'll go on the Parikrama. Я подумал, все равно мне обходить Вриндаван, я пойду вместе, посмотрю, как это тело будут сжигать, и потом вернусь. So after Yamuna bath, I walked by my friend. И потом, когда я принял омовение в Ямуне, я возвращался с другом. He must be 62, 65 years old Ну, now. где-то сейчас, где-то 65 лет, может быть. 8 years older than me, like that. И на 8 лет старше меня. Hey, did your friend take my medicine? Is he getting better now? И он сказал, ну что твой друг лекарство-то принимал, как ему полегче сейчас? No, he didn't take the medicine. He doesn't need it anymore. Я сказал, нет, он лекарство не принимал, ему уже оно не надо. Oh, the Dhamma's for that.
the Dham is for that. Bina ticket poch gaya, he said in Hindi. He's gone without buying a plane ticket. The Dham is for that. He's gone without buying a plane ticket. Bhaktivinoda Thakur says in Manashiksha first sloka, in his commentary, that there are two those people who live in the Dhamma. One lives mentally, the other lives physically. So the idea of it is that you may live externally in any place. Somewhere in Siberia, God knows. And if you read Gauranga, then your mind will go to Navadvip without buying a plane ticket. And if you read Shrimad Bhagavatam in the evening, if you read morning or evening, if you read Shrimad Bhagavatam, the other literature, or Krishna Gatha, then you will go to Vrindavan Dham without buying a plane ticket. Then when you physically get the opportunity to go to these abodes, whatever you have read, whatever you've heard, then that will come in your heart, and then you will really see what the Dham is about. So that is what devotees do. And the more they hear and chant Gauranga Katha and Krishna Katha, this is mentioned in Chaitanya Charita, chapter 25, Madhya Lila chapter 25, Shloka 278, Shloka 278, Shloka 278. Ye lila amrita bine khaya yadi annapani tabhaktera durbala jivan yare ekabindu pane utvalita tanumani hasigai karaye nartan. Men of this world eat prasad to become fit and strong. But a devotee who eats ordinary food grains but doesn't eat the pastimes of Chaitanya and Krishna, повествование о играх Кришны или Гауранги. Tavipaktera Durbala Jivan, they'll have a very difficult time. Prabhupada translated as, they'll eat, sleep, and fall down. Tavipaktera Durbala Jivan means they're going to have a very difficult life. Yare Eka Bindu Pane, if they'll drink one drop of the happiness of the pastimes of Krishna and Gauranga, Utvalita Tanumani, the body and the mind will blossom. Hasi, they will laugh. Gai, they will sing. And Kariye Nartan, they will dance in ecstasy. This is called normal. This is a normal devotee. If you're not dancing, singing, and laughing, you're weird. What is it? That means the distractions are overcoming your... They're eating all your time, so you have less attraction for Krishna. Just like I was reading in Bhaktisiddhanta Bhai Baba. He wanted his disciples to chant 100,000 names every day. 100,000 names? 1 lakh. Duh. The householders living outside, maintaining their life and trying to, enjoy their senses a little bit.
they should chant 1 lakh. И кто живет домохозяева, они живут с семьей, поддерживают семью, наслаждаются немного, они должны 64 круга повторять. The renunciates in the temple, they should try to chant. А те, кто живут в храме и больше стараются отречься от мира, они должны пытаться читать. Bhakti Vikash Maharaj tells there's one story, one disciple of Bhaktisiddhanta. Бхакти Викас Махарадж рассказал историю об одном ученике Бхактисиддханты Сарасвати. Sarveshwara Brahmachari. Так его звали, Сарвешвара Брахмачари. Guru Maharaj, there's so much service to do. Он говорил, Guru Maharaj, there is so much service Гуру to do. Махарадж, так много служения есть. How can we chant? Как мы будем, он говорит, Гуру Махарадж, как же нам воспевать столько кругов, если у нас столько служения? It is not that the service is taking time from the chanting. Это не служение, это работа, это вы говорите, чтобы не повторять Святое Имя. Oh, the chanting is taking time from the service. А воспевание Святых Имен берет время и является служением. But the bodily conception of life and prajalpa is stealing both. Но пустые разговоры про жалпа, оно крадет и то, и то. Give up your eating, give up your sleeping, chant. Оставляй еду и сон, воспевай. So he said, but Guru Maharaj, I don't see many people chanting 1 lakh. Он говорит, ну Гуру Махарадж, я вообще не вижу, что кто-то, много людей воспевает 1 лак. You don't see, but I see. Ты не видишь, я вижу. Then he realized later, oh, the service is not different from the chanting. И потом он понял, о, служение не отлично от воспевания. You should chant Krishna's name and glories and think of him while you work. Надо воспевать имена и памятовать о славе Господа во время работы. Then it becomes paribhavita bhakti, devotional mood. Тогда будет развиваться настроение преданности. So Janmashtami is a festival. Так что Джанмаштами это фестиваль. And we do everything to think of Krishna. И мы делаем все, чтобы думать о Кришне. There's more. Еще есть. Actually, it's stated in Padma Purana Как говорится в Падма-пуране, that if you stay up all night without sleeping and dance for the Lord, если вы всю ночь продолжаете петь и воспевать для Господа, that you will get 1,000 times the benefit than if you did it on Ekadasi. то вы получите такое же благо, как от соблюдения 1000 экадышев. Now, in the early days, some devotees were not accustomed to fasting. И обычно, и там уж в ранние времена, те преданные были непривычны к посту. So if there's dizziness, if you feel fainting, Но то, как это может быть головокружение, то того падает. Prabhupada said that they could take, kopavas, which is like, fruits, milk, yogurt, like that. Тогда Прабхупада говорил, что можно есть это фрукты, йогурт. But that is not really a general thing. Но обычно это не должно становиться стандартом. It is according to health and metabolism. Это может из-за здоровья, Individual metabolism. индивидуально, значит, усвоение. What you can do. Тогда что делать? The important thing on Janmashtami, as any day, is to learn something about Krishna that you didn't know yesterday. Как каждый день, то Джанмаштами особенно должны что-то узнать новое о Кришне, что мы не знали вчера. It is not the work, it is not the austerity of fasting. Это не работа, это не тапатия, не пост. Although that is good. Хотя это тоже хорошо. But you should learn something about Krishna that you didn't do yesterday. Но вы что-то должны знать о Кришне, то, что 16 вчера. normally, if you can do and like that, then today I should chant 1 lakh. И обычно преданный может думать, обычно я читаю 16, сегодня прочитаю 64. And if you chant 1 lakh normally, well then chant 2. А если обычно человек читает 64, то сегодня он должен прочитать 2 лака. So basically, 1 lakh, chanting 1 lakh is 5 or 6 hours of endeavor. Обычно 64 круга уходит 5-6 часов. That's amazing. Это удивительно. If you do that, that's amazing. If you chant 2, that's
more amazing. если сделаете. А если 2 раза почитать, 4 прочитайте, вообще будет удивительно. And if you chant 3, А если oh God, 3 that's раза astonishing. по 64, то вообще 3 means no sleep. удивительно. То, что 3 лака, значит вообще без сна. And it's these kind of things that are happening on Mastami. И на Джанмаштами на самом деле такое происходит, многие так делают. If you have a lot of service, Если есть много служения, well, then you should do that service. тогда надо делать это служение. I was part of a stay-back crew. То Stay-back crew means Yeah. cooks, pujaris, treasurers. я в той команде, которая особо служением физически не занята, In the 70s. в 70-х был. So we were always doing festivals, working like dogs, you know, for 3 days or 4 days, arranging for the festival. За 3 дня готовились и работали серьезно перед фестивалем. And we were adding up our japa that we were behind. И то нам приходилось загонять круги, которые мы не могли читать перед этим. So then we're chanting late in the night. И мы читали круги поздно ночью. So everybody else is going to sleep and we're chanting. Все уже спали, а мы читали. There were 3 unwritten rules. И там было 3 неписанных правила. Don't stop moving. Не прекращать двигаться, Don't stop chanting. не прекращать воспевать Don't sit down. и не садиться. If you do any of those 3 things, forget it. Если эти 3 вещи не делаются, тогда уснешь. You won't be able to chant that night. Не способен будешь тогда повторять молитву. So you can keep that in mind for Janmashtami night. Если нажимаешь ночью, помнить об этом. Or if you do a Kadasi night. Или делайте их в Экадаши, когда не спите. Now, every one of us is worried a little bit. Каждый немного беспокоится. You know your Gedushka Babushka, your stupid kid who doesn't listen to you anymore. Должен знать, девушка, бабушка или ребенок не слушает вас больше. So Sanatan Pad, he says in Hari Bhakti Vilas chapter 12 И в 12 главе Бхагаватам about the mandatoriness of Ekadasi, why you should fast. говорит о важности соблюдения Экадаши. He says, well, you started fasting if you can't continue. И он говорит, если вы начали поститься и не можете продолжать, Then a Brahmana, Brahmani, Sadhu, Sadhvi, they can fast on your behalf. тогда брамани, саду, садхи, они могут поститься за вас. But you cannot pay them for it. Но за это вы им не должны платить. If you fast on behalf of somebody else, Если вы за кого-то поститесь, then you'll get 100 times the benefit than if you fasted for yourself. то получите 100 раз больше блага, если поститесь за себя. Not bad. Неплохо. So you're worried about your Gedushka Babushka, your stupid kid who doesn't listen to you anymore? Также можете побеспокоиться таким образом за дедушку, бабушку или глупым вашим ребенком, который вас больше не слушает. When they're small, 4 years old, sure they obey the parents. Когда Children, they're 4 years old. маленькие дети, конечно, они подчиняются родителям. But when they're 13 years old, they just go, Когда им уже 13, то who cares for the parents? становятся такие, кому нужны эти родители? When the gopis push Krishna in a corner, Когда гопи зажали Кришну в угол, oh stubborn one, please reciprocate our love. и они говорят, о, ты такой упрямый, ты должен ответить на нашу любовь. Tell us the nature of friendship. Какова природа дружбы? They were trying to say that Krishna, you're a very bad friend. И они хотели сказать, ты плохой друг. But Krishna's in everyone's heart, so he knew what they were coming from. Но мы всегда знали, что Кришна идет выход из всего. Very clever fellow. Очень умный парень. So, first he says, well, some people are friends. If you're my friend, then I'm your friend. Он сказал, кто-то есть, ты мой друг, я твой друг. This is one friendship. Это вот одна дружба. Then there's another friendship that parents love, even if they're not loved in return. Есть еще другая дружба, допустим, родительская. Они любят, даже если их не любят. Then there's the third friendship is the Atmaramas. А третья называется Атмарама дружба. They're self-satisfied. They don't need anything from anybody. Они самоудовлетворены внутри себя, им ничего других не надо. So you give them love, you don't give them love, they don't reciprocate anyway. Даешь им любовь, не даешь им любовь, отвечаешь, не отвечаешь взаимностью, а они сами себе довольны. Then the gopi said, well, which friend of you? А они гопи спросили, а ты какой из этих? Krishna says, I do all 3 of them sometimes. Говорит, я 3 этих все вместе.
Then in Shloka 20, this is 10:32:20. шлоке также говорится, Then Krishna gets to the bottom line. что Кришна уже заходит далеко. The main reason why I sometimes don't reciprocate the love of somebody who loves me, O gopis, Он говорит, причина по той, которой я не отвечаю кому-то на любовь, is that I want to increase their love. это только из-за того, что я хочу, чтобы их любовь увеличилась. It becomes like a person who had some money Это как человек, у которого были деньги, and they lost the money. и потом потерял деньги. And then they just go, ah, where's the money? Ah! And they just think about that money again and again. И он думает, где бы деньги опять эти найти. Just like if you lose something Вот, например, что-то потеряли. and you think, Думаете. retrace your steps. Let's go find it in the past. Where did you leave it? Так, вы думаете, да, назад продумаю, какие шаги я куда ходил, что делал, надо продумать. And you call your friends. Did you see my? Где я потерял? И он тут другу звонит, видел, нет? And then if you can't find it, then you go, ah! And you call Krishna Garanga. You go, Nrsingadev, you know, your deity. Radha Krishna, where is it? А если не можете найти, то так кричите, где же я потерял? And sometimes you find out, А иногда он находит, and sometimes you do. а иногда нет. And if you don't find it, Если не находит, then the Lord will come along and say, you're not begging enough. а Господь приходит и говорит, ты недостаточно просишь. Oh, Krishna. Then you have to beg a little more. Oh, Krishna, where is it? Oh, Krishna, where is it? Тогда посильнее начнете просить, Кришна, где же я потерял? And then you beg Krishna a little more, and then he goes, И тогда, когда мы сильнее просим, here it Кришна is. говорит, вот. He does it all the time. Он так всегда делает. Why? He does it all the time to us. Why? Почему он так всегда к нас He становится? wants us to beg a little Он more. просто хочет, чтобы мы еще сильнее просили. Therefore, Bangsidas Babaji Поэтому он Mahasaya, всегда говорит. somebody asked him, how do you get prema? И его спросили, как вы получили прему? Dake. He said one Bengali word, dake. Call out, beg. Он говорит одно бенгальское слово, даки, даку. Он говорит, просто взывайте, просите. The more you beg, then Krishna becomes soft. Чем больше просите, тем быстрее Кришна размягчится. So this is Janmashtami. We're celebrating Krishna's sweet, soft side. И поэтому в это же Маштами мы празднуем его эту природу, эту мягкую природу Кришны. But there's another celebration. Но есть еще один повод, That Krishna is a very smart guy. что Кришна очень умный парень. He's not interested in what you put in front of him. Ему не интересно, что вы перед ним держите. He wants what's behind your back. Он смотрит, что вы держите за спиной, прячете. Your kama, kroda, loba, moha. These four things. Эти четыре. If you give that to Krishna, then Krishna becomes very pleased and he starts to help you out. Если это отдать Кришне, то он будет очень счастлив, будет помогать. And therefore Narottam Thakur Mahasaya says, Наротам такой Маша говорит. Kama Krishna Karmarpane. We'll use our desires to work hard for Krishna. Мы будем использовать свои желания, чтобы тяжело трудиться для Кришны. Krodh Bhakta Dveshi Jani. We'll use our anger against somebody that's envious of a devotee. Будем использовать свой гнев против того, кто завистлив к Кришне. Loba Sadhu Sange Halikata. And we'll become greedy to associate with devotees to hear topics about Krishna. Мы будем использовать свою жадность, чтобы еще сильнее хотели общаться с преданными и слушать о Кришне. Mo Ista Sangha Bine. We'll become completely bewildered if we cannot get the association of Krishna. И нам будет очень плохо из-за того, что мы не сможем общение с преданными постоянно иметь. Mada Krishna Guna Gani. We're going to become mad to scream the glories of Krishna. И мы будем сходить с ума, если мы не будем воспевать славу Кришны. Nichukta Karibe Jata Tata. In this way, these 5 things that are generally bad will be adjusted in this way. Поэтому обычно эти 5 вещей, которые очень плохие, они на самом деле станут Will be adjusted. они как-то приспособят себя. So these are some ideas for self-improvement for Janmashtami. Вот такова на самом деле программа самоулучшения в Джанмаштами. Just like Gaur Purnima is taken as a year, as the beginning of a new year. Как Пурнима, начало Нового года. It depends on your mood. Зависит от вашего настроения. For the other people, the appearance of Lord Krishna is another year. И также от явления Господа Кришны еще один год. Some people, they think Diwali, the lamps, they're offering lamps on their house for Ramachandra's returning to Ayodhya.
Кто-то начинает вот с Дивали, когда празднуется праздник Рамачандра, предложение светильника. It's a new year. Так они думают, это Новый год. And there's so many different ways. Это много способов. But the idea of it is that I should be better this year than last year. Но идея вся в том, что человек должен думать, в этом году я буду еще лучше, чем в прошлом. Sometimes devotees like to celebrate another devotee's birthday. Иногда преданным нравится, они справляют день рождения другого преданного. And they offer some torch to Krishna, and they distribute it, and they sing, and Они предлагают торт Кришне, потом распространяют его, поют. But I say, look, those days are gone. Я говорю, те дни не прошли, Those years are dead. те годы умерли. Instead of saying, how old are you? How many years dead are you? Я вместо того, чтобы говорить, сколько тебе лет, я спрашиваю, насколько ты уже мертв. Those years are gone. You can't call them back. Те годы уже ушли, их не отзовешь назад. Now, for the rest of your life, if you chant more, think more of Krishna, do more service to Krishna, then it is a new day. Так что если мы будем все больше каждый день распевать и думать о Кришне, то это будет будет праздник нового дня. So if you think Janmashtami is like a new year, a new occasion, И так что мы думаем, что Джанмаштами Новый год, новое событие. what are you going to do to make it new than last year? И то, что мы делали в прошлом году, What are you going to do to make it new? что я собираюсь сделать, чтобы делать его новым. See, we know we're not this body. Мы знаем, что мы не это делаем. Ekadasi and Janmashtami means prove it. А когда Джанмаштами значит, что мы должны доказать это. What are you going to do to prove that you understand the philosophy? Что мы будем делать, чтобы доказать, что мы понимаем философию. So that's what Janmashtami means. It's a chance to prove something. We know something. How do you know something? What are you doing to prove it? Вот это и есть шанс это доказать. Что вы делаете, какой шанс, чтобы доказать? Как раз это и есть возможность. And Krishna is simply waiting in everybody's heart. He's witnessing everything. А Кришна в каждом сердце, он сидит и ждет и смотрит. One devotee gives this, another devotee gives that. Что один преданный дает это, другой это. Krishna knows what you can give, Кришна what you знает, can't give. что вы можете дать, а что не можете. When you try to step forward for Lord Krishna, Когда вы для Кришны пытаетесь сделать еще один шаг к Нему, everything belongs to you. I don't belong in this material world. все принадлежит Господь тебе, я не принадлежу этому миру. You have provided everything for me. Ты для меня все даешь. You destroy all obstacles for your devotee. Все препятствия ты убираешь для преданных. Everything you're giving me that destroys obstacles is for your service. Все, что ты даешь мне, разрушаешь препятствия, это все для твоего служения. We are your property. Мы твоя собственность. We're supposed to love you only Мы только тебя должны любить. and join your pastimes in the spiritual world. И присоединиться к твоим играм в духовном мире. And when we do that, then Krishna's love starts to И reciprocate. когда мы так делаем, мы думаем, Кришна начинает отвечать. His sweet form invites you. Come on, come and be with И me. он в своей такой прекрасной форме говорит, отвечает нам, давай, иди ко мне, будь со мной. So I remember in March, it was March 25th, 1971. Помню, в марте 71-го. Prabhupada in Bombay in a Bhagavad Gita lecture. Прабхупад в Бомбее по лекции Бхагаватам. And he spoke. You take one step towards Krishna, he'll take 10 steps towards you. Он говорил, вы делаете шаг к Кришне, Кришна делает 10 к вам. And I remember as a 15-year-old kid in the temple, Я помню, в храме там был один 15-летний паренек, the devotees were just speaking all the time about that. и преданные все время говорили об этом. That was 1972. В 72-м было. So by then everybody was speaking about it. И уже к тому времени все об этом говорили. And I was walking home to my father's house. Я шел домой из дома отца. It was a Wednesday. В храм. Это была среда. It was almost Purnima, full moon. И там была практически полная луна. The moonshine was shining over the railroad tracks, and I was walking across them to go to my father's house. Я шел, возвращался домой в дом своего отца, и там уже луна сияла. I was contemplating this point. Я обдумывал эту идею. Who loves us? Кто нас любит? Nobody. Никто.
You know, people just tolerate our existence. Люди просто сами терпят это существование. In any relationship. С любыми общениями. Husband, wife, Мужьями, friend and friend, друзьями, женами, employer, everybody's tolerating. рабочими. Все просто терпят. We're mixed blessings. I get some benefit and I have to tolerate a bunch of junk from you. I'm getting some benefit and I have to tolerate. And that benefit I have to tolerate so much trouble from you. И хочу какое-то благо, то мне приходится столько терпеть из-за этого, чтобы его получить. But Krishna's in the heart of the cockroach. А Кришна даже в сердце таракана. He loves everyone. Он любит всех. And I remember, what? Я думаю, this is astonishing. He's going to take 10 steps to a small, insignificant fool like me. Что 10 шагов сделает такому незначительному глупцу, как я. How charming, how pacifying. Как это удивительно, как это приносит спокойствие. So that is what Janmashtami is about. We're celebrating that Krishna is Paramatma. He's coming and he's pacifying and helping each and every one of us to go back to Godhead. И так что мы это здесь празднуем, что Кришна готов всегда прийти, Он всегда помогает, как Параматма также нам, что готов дать нам наставление, успокоить нас, чтобы мы могли мирно идти к Нему. Today is an opportunity. Now I'm going to surrender a little more today than I did yesterday. И вот сегодня шанс сказать, что я предамся еще больше, чем я делал это раньше. When you do that, it's a new year. Если мы сделаем так, то это и будет Новый год. Slava Purivochaku. Shri Mahamahotsav ki